So, preparation of final accounts of commercial organizations. In the third block, commercial organization, non-profit organization, and from incomplete records, moon aspect பார்க்க போறோம். Here my focus is all about chapter number 1, dealing with preparation of financial statements of commercial organization. Now, we'll start with the illustration number 1. In the illustrations வரும்போது அதுக்குரிய solution போட்டுட்டு what are the requirements அதை மட்டும் நான் அங்கங்க அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன். As you are aware about this chapter the basic level, so I'll directly go for solving this illustration. Okay, illustration number 1. So you have to prepare trading and profit and loss account as well as balance sheet from here. Let's start. Now, what is the requirement? Following are the ledger balances presented by Messrs. P. Sen. Additional informations. இதிலிருந்து நீங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மட்டும் போட்டால் போதும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. We try to finish up the trading account here. ஓகே, கமா என் கூட ஜாயின் பண்ணி போடுங்க. இது ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. ஏதாவது காம்ப்ளிகேட்டட் பாயிண்ட்ஸ் வந்தால் அதை மட்டும் நோட் பண்ணுங்க. மிச்சம் எல்லாமே இப்போயே என் கூட சேர்ந்து போட்டுருங்க. திரும்ப படிக்கக்கூடாது இந்த டாப்பிக்கை. ஓகே, இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. Now, trading account. Okay, here we have been given opening stock, purchases, carriage inwards, அதோட சேர்த்துக்கலாம். ரைட், ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வர்ட் இருக்கு. ரிட்டர்ன்ஸ் இன்வர்ட்ஸ்னால் அது சேல்ஸ் ரிட்டர்ன், இதுலேருந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். ரிட்டர்ன்ஸ் அவுட்வர்ட்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன், அதுலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். வேஜஸ், ஃப்ரைட், கேஷ், ஃபியூல், மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற வரைக்கும் ஆகிற எல்லா செலவுகளையும் ட்ரேடிங் கொண்டு நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கணும். ஆக்சுவலாக மேனுஃபேக்சராக இருந்தால் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட் போடுவீங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா டைரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு த மேனுஃபேக்சரிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அந்த ட்ரேடிங் ஃபண்ட் நம்ம போகும். ஓகே, அவர் ட்ரேடர் தான் கொஞ்சம் மேனுஃபேக்சர் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்கா அந்த ட்ரேடிங்க்குள்ள நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கலாம். வி அஸ்யூம் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபார் த ட்ரேடர். ஓகே, ஓப்பனிங் ஸ்டாக், value being 10,000. Purchases, $160 minus return out 10,000, $150. Carriage in 10,000. Wages 30,000. Freight 8,000. And royalty on production, that expenses royalty on production 6,000. gas and fuel 2,000. sales return 300 less return in 16,000, 2,84,000. stock year end market price or cost சொல்லியிருக்கிறாங்க. whichever is lower will be taken. அப்போ cost will be taken, so closing stock will be recorded at its own cost price as it is being lower than the market price. Goods value 10,000 were destroyed by fire and insurance company admitted the claim to the extent of 6,000. Abnormal loss வந்துச்சுன்னா ட்ரேடிங்கில் கிரெடிட் சைடில் போடணும். the value being 10,000. P&L அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதாக இருந்தால் அந்த அப்நார்மல் லாஸ் டெபிட் சைட்லையும், ஏதாவது அமௌண்ட் ரெக்கவர் பண்ணுறதாக இருந்தால் லைக் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ரெக்கவரபிள்,
அதை கிரெடிட் சைடில் போட்டிங்கன்னா நெட்டு 4000 லாஸ் இஸ் டெபிட்டட் டு த P&L அக்கௌண்ட். அப்நார்மல் லாஸ்னா லாஸ் தானே சார் டெபிட்டில் போகணுமான்னா ஆமாம் டெபிட்டில் தான் போகணும். எந்த அக்கௌண்ட்டில்? P&L அக்கௌண்ட்டில். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு P&L அக்கௌண்ட் நம்ம டெபிட் பண்ணலாம். Goods purchased for 6,000 on 29th March but still laying in transit, not at all recorded in the books. பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம், இன்னும் வந்து சேரல, டிரான்சிட்டில் இருக்குது. அப்போ நம்ம அதுக்கு என்ட்ரி போட்டால் என்ன ஆகிடும்? பர்ச்சேசஸ் ஆட் பண்ணி ஆகணும். ஆனால் வந்து சேரல அப்படி சொன்னாக்கா அது இன் டிரான்சிட். குடவுனில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய குடவுனில் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குங்கிறத ஃபிசிக்கலாக செக் பண்ணுவீங்க. இப்படி குடவுனில் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குன்னு சொன்னால் அதில் இந்த 6000 சேர்ந்துருக்காது. ஏன்னா டிரான்சிட்டில் இருக்கிறது குடவுனில் இல்லை. அது எப்போதுமே இங்கேயே ஆட் பண்ணி குட்ஸு இன் டிரான்சிட். பர்ச்சேசஸ் மொத்தமாக எழுதலப்பா. அப்போ என்ட்ரி வந்து பர்ச்சேசஸ் டு கிரெடிட்டார், இது ஒரு என்ட்ரி. ரெண்டாவது என்ட்ரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் மாதிரி குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் அப்படின்னு புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட்டை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஓகே, சில சமயம் என்ன பண்ணுவாங்க, பர்ச்சேசஸ் போட்டாச்சு சார் ஆனால் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் சேர்க்காம விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படி க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் சேர்க்கலன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் சேர்க்கணும். சேர்க்கறது பதிலாக நீங்கள் என்ன சொல்லலாம், குட்ஸ் இன் டிரான்சிட்னு தனியாகவே அக்கௌண்ட் போடலாம். குட்ஸ் இன் டிரான்சிட்னு தனியாக அக்கௌண்ட் போடலாம். Goods taken for proprietor for his personal use. Drawings வந்து ட்ரேடிங்கில் கிரெடிட் சைடில் போட்டுக்கலாம், இல்லைனா பர்ச்சேசஸ்ல மைனஸ் பண்ணி காமிக்கலாம். எது லாஜிக்கலி பெட்டர்னா பர்ச்சேஸ் வந்து மைனஸ் பண்ணி காமிக்கிறது லாஜிக்கலி பெட்டர். Outstanding wages amounted rupees 4,000. So wagesல 4,000 outstanding. You have to add with the wages. Freight was paid in advance 1,000. So அப்படின்னா இது 7,000 rupees. This will be 7,000. 8,000ல அட்வான்ஸை பே பண்ண 1,000 சப்ராக்ட் பண்ணிட்டா 7,000 rupees. அப்போ 150லேருந்து 6 3 பர்ச்சேஸை ஆட் பண்ணிக்கணும். 156 minus 3 1,53,000 will be the ultimate purchases value. Yes, now find out the GP here. 3,20,000 rupees is the credit balance. 3,20,000 is the credit balance. This ultimate balance being the GP 98,000 rupees. Hope you will be getting this value comfortably. Clear? Come on, text me. Goods in transit, debit side, credit side, ரெண்டு சைடு வருமா சார்? Clear? Online students, come on, text me. குட்ஸ் இன் டிரான்சிட் ஏன் இங்கே போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது டெபிட் சைடில் ஏன் ஆட் பண்ணுறோம், பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்கப்பா, பர்ச்சேஸ் பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க, பைசாவும் கொடுத்துட்டீங்க, இல்லை பைசா கொடுக்கல, குட்ஸை டெலிவர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க, ஆனால் நாட் அட் ஆல் ரெக்கார்டு. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, ஜெர்னல் என்ட்ரி போடுவீங்களா இல்லையா? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட்டார்ஸ், வேல்யூ பீயிங் 6,000. இது என்ட்ரி நம்பர் 1. க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக் டேக்கிங். 31st March அன்னைக்கு குடோனில் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குங்கிறது ஃபிசிக்கலாக கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படி கவுண்ட் பண்ணால் 20,000 இருக்குது. இது பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அதுவும் நம்ம ஸ்டாக் தானே, குடோனில் இல்லைங்கிறனால நம்மளது இல்லை சொல்ல முடியாது இல்லையா? நான் பர்ச்சேஸ்ன்னு பண்ணிட்டேன், அப்போ குடோனில் அது சேர்க்கணும். அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட இந்த 6,000 சேர்க்கணும். அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக்கில் 26,000. பர்ச்சேசஸ் டெபிட்டில் ஏற்கனவே 150 டெபிட், இன்னொரு 6 டெபிட் போட்டிங்கன்னா 6,000. எகெயின் கிரெடிட்டார்ஸில் போய் இந்த 6,000 ஆட் பண்ணோம். பட் வி டோன்ட் ஹேவ் த கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் ஹியர். அது ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லலை, இல்லைன்னா கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போய் நம்ம இன்னொரு 6,000 சேர்க்கணும். டபுள் என்ட்ரி.
Okay, balance sheet போட்டிங்கன்னா creditors accountல you have to add 6,000, closing stock in trade 20, இதோட goods in transit 6 நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் process. Is that clear? Now let's move on to the next question, illustration number 2. இந்த illustration number 2ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் போடணும். போனதில் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். என் கூட ஜாயின் பண்ணி போட ஆரம்பிச்சிருங்க. From the following particulars presented by Mr. Shankar for the year ended, prepare profit and loss account after taking into consideration the given details. So profit and loss account. Start with GP. By GP. The value being 1 lakh. Right. Outstanding salaries amounted rupees 4,000. அதால salaries 4,000 add பண்ணிக்கணும். Rent paid for 11 months. அப்போ you have to add 1 month rent. இது 11 months rent. 22,000 அப்படிங்கிறது 11 months rentனா ஒரு மாதத்துக்கு 2,000 ரூபாய், இன்னொரு மாதத்துக்குரியது 2,000 ரூபாய் நீங்கள் ஆட் பண்ணி ஆகணும். Interest due but not received amounted rupees 2,000. வர வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட்டில் 2,000 ரூபாய் வர வேண்டியது பெண்டிங்கில் இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் வர வேண்டியதுன்னா இன்கம் கிரெடிட்டில் இருக்கும். ஸோ கிரெடிட்டில் இருக்கிற பேலன்ஸ் 6,000, அதோட இன்னும் 2,000 ரூபாய் சேர்த்துக்குங்க. Prepaid insurance being 2,000 rupees, you paid the expenses in advance. Anyhow, it is not your expenses for the period, so remove பண்ணி ஆகணும். Depreciation on the plant and machinery being 10%. Further bad debt amounted rupees 2,000 and make a provisions for bad debt 5% and sundry debtors. Okay, இப்போ bad debt எவ்வளோ போடணும் அப்படின்னு சொன்னா, okay, bad debt debtors எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்கு, 40,000 rupees. ஃபர்தர் பேட் டெட் இருந்தால், ஓகே, அதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ள பேட் டெட், இது ட்ரையல் பேலன்ஸில் உள்ள பேட் டெட், இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ள பேட் டெட், அதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலைன்னு அர்த்தம். அதை இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா டெட்டாஸ் பேலன்ஸ் பிகம்ஸ் 38,000 rupees. You have to create a provisions of 5% on this only. After bad debt என்ன இருக்கோ அது கிரியேட் பண்ணி ஆகணும், 1,900. But in the beginning we have 4,000 rupees. Now we need to have only 1,900. na 2,100 rupees நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். P&L அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைடில் போட்டுக்கலாம். ஓகே, P&L அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைட் ஃபார் த PDD. கமிஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் அமௌண்டட் rupees 2,000. கமிஷன் அப்படிங்கிறது இன்கம், அது முன்னாடியே வாங்கிட்டீங்கன்னா liable to pay. ஸோ இட் should not be your income for this period, so remove it. எல்லாமே போட்டாச்சு. இப்போ போஸ்ட் மட்டும் பண்ணால் போதுமானது. ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், the value being 22 divided by 11, 2,000 per month. For 1 month another 2,000 is pending, so 24,000 will be the value. Salaries 10 plus 4, 14,000. Commission income 12 minus 2, 10,000. Insurance expenses, advance 2,000 subtract பண்ணா 6,000. Interest credit, so income 2,000 should be addable, so 8,000. Bad debt ஏற்கனவே இருக்கிறது ஒரு 2,000 rupees, இப்போ கண்டுபிடிச்சது ஒரு 2,000, so 4,000 rupees. And PDD ஏற்கனவே 4,000 இருக்குது, இப்போ 2,100 இருந்தால் போதும். அப்படின்னா 1,900 can be reversed PDD. இல்லைன்னா இதில் மைனஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் 4,000லேருந்து. ஓகே, and discount received being the income,
value being 2000. Plant and machinery depreciation at the rate of 10%. Plant and machinery depreciation 8,000 rupees. 8,000 rupees. Clear? The total in the credit side, one lakh 2200. 1,22,100. Now you get the profit here. Profit transferable to the capital account. Value being 6,600. Vardan check பண்ணுங்க. Hope now you'll be able to understand this part. I request you to finish up previous batch concepts video in the training means study hours-ல. ஓகே, ஸ்டடி ஹார்ஸில் உட்காந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வீடியோஸ் இருக்கும், அதை போய் பார்த்துருங்க ஒரு முறை. ஒவ்வொன்றையும் ஏன் செய்கிறோன்ற டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை. பட் ஃபுல் டைம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போது ஒரே ஷார்ட் வெளியே வரணும் அப்படின்னா அந்த வீடியோஸும் போய் பார்த்துருங்க. ஓகே, it's me. Online students, come on, text me. I get the message only from Kaviraj. What about the others? Make it faster. Question number 3. So, XYZ are 3 partners sharing profits and losses equally. Their capital as on 1/4/2022 were this much. What is the requirement? Profit from the profit and loss account statement is already given. அதாவது ட்ரேடிங் கொண்டு முடிச்சிட்டாங்க, P&L கொண்டு முடிச்சிட்டாங்க. What is our requirement? P&L appropriation account, அதாவது வந்த ப்ராஃபிட்டை பார்ட்னர்ஸுக்கு எப்படி ஷேர் பண்ண போகிறோம். பார்ட்னர்ஸ் ஏதாவது லோன் கொடுத்துருந்து அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தால் அது P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் போடணும். அது தவிர பார்ட்னருக்கு ஏதாவது சேர வேண்டியதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ப்ராஃபிட்லேருந்து அவருக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறோம். இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணி கொடுத்த பிறகு மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா தட் வில் பி ஷேர்ட் ஈக்குவலி. அப்படி என்னென்ன இருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட். ஸ்டார்ட் வித் நெட் ப்ராஃபிட். என்னென்ன ஷேர் பண்ணிப்பாங்கன்னா சேலரி டு பார்ட்னர், பார்ட்னருக்கான சேலரி, பார்ட்னர் ஏதாவது கமிஷன் வாங்கிக்கிறாங்க சம் ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு அப்படின்னா அது, போட்ட கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு, இந்த 3 எடுத்துகிட்டு போகிறது பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஷேர்ட் ஈக்குவலி. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஃபார் பார்ட்னர்ஸ். கேபிட்டல் போட்டிங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறீங்க, ட்ரா பண்ணியிருக்கிறீங்க, அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் தருவீங்களா சார்னா ஆமாம், தட் வில் கம் இன் த கிரெடிட் சைட். தட் வில் கம் இன் தி கிரெடிட் சைட்.
So they mutually agreed on the following points. As per the partnership deed, interest on capital to be allowed at 5% per annum. So interest on capital to interest on capital. யார் யாருக்கு? எக்ஸ் ஒய் ஜெட். அவங்க கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 5%. அப்போ 80,000 இருந்துச்சுன்னா 5% 4,000, அண்ட் 6,000க்கு 5% 3,000, 50,000க்கு 5% 2,500. ஓவரால் வேல்யூ பீங் 9,500. ஓகே. அது இல்லாமல் எக்ஸ் டு ரிசீவ் ஏ சேலரி ஆஃப் ₹5,000 per month. சேலரி இது யாருக்கு மட்டும்? எக்ஸுக்கு மட்டும். 500 per monthனா ஒரு வருஷத்துக்கு 6,000. ஒய் டு பி ரிசீவ்ட் எ கமிஷன். ஸோ கமிஷன் கொடுக்குறோம் யாருக்கு? ஒய்க்கு. at the rate of 4% on the net profit after charging such commission. அந்த ப்ராஃபிட்டில் கமிஷன் போக என்ன இருக்கோ அதில் 4%. அப்போ நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் மைனஸ் கமிஷன், நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கமிஷன். கமிஷன் எவ்வளோ? 4%. அப்படின்னா கமிஷனை 4ன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆன் அப்படிங்கிற டேர்முக்கு பிறகு என்ன இருக்கோ அதுதான் 100. 10% ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்னு சொல்லுவாங்க, 10% ப்ராஃபிட் ஆன் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி என்ன சொன்னாலும் இந்த ஆன் பிறகு என்ன டேர்ம் இருக்கோ அது டினாமினேட்டர் வேல்யூ, அதுதான் 100. இங்கே ஆனுக்கு பிறகு என்ன இருக்குது? நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் சச் கமிஷன், அதாவது இதுதான். இதை 100ன்னு வச்சுக்கணும். இதுலேருந்து 4 சப்ராக்ட் பண்ணி 100 வந்திருக்குன்னா இது எவ்வளோ இருக்கணும்? 104 ஆக இருக்கும். இட் ஷுட் பி 104. இஸ் தட் கிளியர்? After charging all other items, 10% of the net profits to be transferred to general. So இதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு 10% net profit is transferred to GR. ஓகே, எல்லாம் முடிச்ச பிறகு அது கடைசி போட்டுக்கலாம். அப்போ net profit earned for the period being 66,720. இப்போ கமிஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது ரஃபாக டேலி பண்ணோம். 66,720 minus 9,500 minus 6,000, debit minus credit. This value is called what? Net profit before commission. Commission subtract பண்ணல. Commission subtract பண்ணாமல் என்ன வேல்யூ இருக்கு? யா 61,220. யா 51,220. ஸோ 51,220 அப்படிங்கிறது 104 ஆக இருந்துச்சுன்னா 4 எவ்வளோ இருக்கும்? இன்ட்டு 4/104. 1970. So 1970 will be the value. இதுக்கப்புறமும் என்ன பண்ண போகிறோம்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிஆர். ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிஆர் அது எவ்வளோ? 66,720லேருந்து 9,500, 6,000, even the commission 1970 should be subtracted. அதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. All other items, எல்லா ஐட்டம்ஸும் இன்க்ளூடிங் கமிஷன் எல்லாத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு என்ன வேல்யூ இருக்கோ ஓகே அதில் 10%, இதில் 10%. எவ்வளோ வருது? 49,250. அப்போ இதுக்கு 10% போட்டிங்கன்னா 4,925. Now finish up telling this. 66,720, 66,720 and 44,325 should be shared among the 3 partners X, Y, Z. எப்படி ஷேர் பண்ணுறாங்க? ஈக்குவலி. 14,775. Every partner will get this. Every partner will get this. Clear? ஓகே. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிடி இஸ் 2,100. கரெக்ட் பண்ணிக்கங்க. இங்கே அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் த பிஎன்எல் கொண்டு வந்து 2,100 போட்டிருக்கிறேன்.
Closing balance you have to maintain 1900. Already we have 4000 rupees balance in the credit side. Actually, the balance reduces by 2100 is transferable to the credit side of the P&L account. Okay, clear? Make a note of it. Make a note of it. Illustration number 4. Illustration number 4. Yeah. From the following trial balance of Messrs. BJ and Sons, prepare final accounts for the year ended. Also prepare the balance sheet. அப்படின்னா ட்ரேடிங் P&L அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாமே போடணும். அதுக்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். So you have to prepare complete final accounts in this illustration. In this for this illustration. Okay. Finished good stock. Illustration number 4 la adjustment number 1, finished good stock on 31st March valued at cost price 420, market price 4 lakhs. Whichever is lower will be taken. அப்போ 4 lakhs நம்ம எடுத்துக்கணும். Opening stock and closing stock. Depreciation, furniture 10%, machinery 20% on reducing balance method. Okay. Furniture 10%, machinery 20%. Rent of 5,000 was paid in advance. Rent 5,000 advance இருக்கு. Salaries and wages due but not paid, outstanding 30,000 rupees. Make provisions for doubtful debts at the rate of 5% on debtors. Debtors 5% provisions. Debtors எங்க இருக்கு? Here is 5% PDD. Opening PDD இருந்தா difference பார்த்து போடணும். Commission receivable 5,000. Commission income here is 30. அதில் receivable எவ்வளோ? 5,000. ஓகே, எல்லாத்தையும் நான் இதுலேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, now let me prepare trading and P&L account as well as balance sheet. Straightforward questions, there is no any confusions. Let's try to finish up this faster. Yeah. Now trading and P&L account. Trading and P&L account. Balance sheet. Stock. Opening stock. $2 lakhs. Closing stock. $4 lakhs.
க்ளோசிங் ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற டபுள் என்ட்ரி. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் 4 lakhs. Purchases and sales. Purchases should be in the debit side, 22 lakhs. Sales in the credit side, 35 lakhs. என் கூட சேர்ந்து போடுங்க. இதெல்லாம் அவனும் பெருசாக நீங்கள் நான் நடத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து அதை மட்டும் பார்த்தா போதுமானது. பிஆர் அசெட், BR asset, value being 50,000. And returns. This is sales return, this is purchase return. 22 minus 0.5, 35 minus 1. Net பண்ணிடுறேன். Okay. So this will be 34 lakhs. And this will be 21 lakhs 50,000. Then carriage in trading la debit side. Okay. இதை நீங்கள் ஏன் கூட சேர்ந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். டெட்டாஸ் 200,000, 5% PDD 10,000 லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா 1,90,000. இஃப் யூ ஹேவ் த PDD டிஃப்ரென்ஸ் போடலாம். அப்படி இல்லை ஃப்ரெஷ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா PDD வந்து பீனில் கொண்டு போடணும். என்டையர் PDD being the newly created only. And creditors 4 lakhs. Liability side 4 lakhs போட்டாச்சு. No need to listen my lecture. You practice with me. Okay. நானும் ஒர்க் பண்ணுறேன், நீனும் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுங்கள். ஏதாவது காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தால் அதை மட்டும் கவனிங்க. டவுட் இருந்தால் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கேரேஜ் அவுட் 40,000 rupees. It's what about the practice session. டிஸ்கவுண்ட்ஸ் டெபிட் சைடில் இருந்தால் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு 5,000 rupees. கிரெடிட் சைடில் இருந்தால் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ். நெட் பண்ணக்கூடாது. டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு. salaries and wages. salaries and wages, wages and salaries கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் கிடையாது. அப்படி கொடுத்துருந்தா wages and salaries ட்ரேடிங்கில் போடுங்க. wages and salaries. This value being 80,000 here. Salaries and wages here. இந்த மாதிரி ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் கிடையாதுப்பா. அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு. சேலரிஸ் அண்ட் வேஜஸ்னால் அதை P&L அக்கௌண்ட் போடுங்க. வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ்னால் ட்ரேடிங்கில் போடுங்க. வெறும் வேஜஸ்னால் ட்ரேடிங்கில் போடுங்க. சேலரிஸ்னு சொன்னால் P&L அக்கௌண்ட்டில் போடுங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ +2 புக்லேயே அதை எடுத்துட்டான். இப்போ அவன் இம்ப்ரூவ் பண்ண அளவு கூட இவன் இம்ப்ரூவ் பண்ண மாட்டேங்கிறான். ஸோ தெர் இஸ் நோ சச் அ கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். ஓகே. Anyhow, in the 220 30 rupees being outstanding should be added for 2,50,000 rupees. Outstanding should be in two places. Outstanding should be in two places. Okay. இன்னொன்று liability side போயிடணும். Outstanding salaries and wages. The value being 30,000. இந்த மாதிரி ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் கிடையாது. ஓகே. ஓல்டு திங் அது. இனி இருக்கு என்ன பண்ணுறது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இன்சூரன்ஸ் P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் சைட் 60,000 rupees. Rent, there is an advance payment 60 minus 5, 55,000. Okay. Wages and salary போட்டாச்சு. bad debt 10,000 rupees. furniture depreciation இருக்கு. so furniture asset value being 4 lakhs, 10% depreciation of 40,000 rupees, 3,60,000. and in P&L account depreciation under that furniture 40,000 rupees.
BJ's capital, value being 5 lakhs. From there, if there is any drawing, should be subtracted. So drawings we have, this value being 70,000 subtracted, 4 lakhs 30,000. Loose tools asset, value being 1 lakh. Printing and stationery, P&L account expenses, printing and stationery, 30,000 rupees. Advertising-காக spend பண்றது 50,000 rupees. Cash in hand, bank, petty cash, மூணுமே asset. Cash, bank, petty cash. 45,000, 25,000, sorry, 2.5 lakhs, sorry, 2 lakhs, and petty cash being 5,000. Machinery 3 lakhs. அதுக்கு depreciation வந்து 20% போடணும் 60. Then the ultimate value being 2 lakhs 40,000 rupees. So machinery கான depreciation 60,000. Commission income 30 ஒரு outstanding இருக்கு 5,000 rupees, 35,000. வர வேண்டிய அமௌண்ட் வராமல் இருந்தால் asset சைடில் commission receivable being 5,000 rupees, being 5,000 rupees. Debit சைடில் 10,000 இருக்கு, so commission expenses 10,000 rupees, no adjustment required. Now find out the GP by tallying the trading and P&L account, especially trading account. 38 lakhs, 38 lakhs. I will get the GP here, 13 lakhs 20,000. Okay, so right here by GP 13 lakhs 20,000. Finish up tallying the P&L account also. 13 lakhs 60,000 rupees will be the credit value. Up at the shortage, lesser value in the credit side named as net profit transferable to the capital account. 7 lakhs 40,000 வருதான் check பண்ணுங்க. Should be addable with the capital, so net profit 7 lakhs 40,000. 11 lakhs 70,000 rupees will be the ultimate value. If I add up the total, then this value being 16 lakhs, 16 lakhs. Now it got tallied. Clear? இந்த sum work out பண்ணும்போது என்னோட lecture கவனிக்க கூடாது. Take the pen and paper and work out along with me. நான் ஒர்க் பண்ணும்போது அதே நேரத்தில் அதே ஸ்பீடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே வந்துடணும். If you feel that my working speed is slower, you can keep the videos after watching 1.25 times speed, like, okay, during watching, okay. Okay, prepaid rent is missing. Okay, prepaid rent paid in advance. Asset sale போடணும் 5,000 rupees. Rent in advance. Now you will get the value. Clear? Hope you will be now able to understand this.
Now, illustration number 5. Mr. Aravind Kumar has a small business enterprises. He has given the trial balance as at 31st March 2023. So now you have to proceed this illustration. Stock as on 31st March 2023 was valued at rupees 60. Closing stock on the 60 pa. Opening stock irukku, closing stock 60 போட்டுக்கிறேன் இங்கேயே. Return of further 6,000 as bad debt, maintain a provisions of 5% for doubtful debts. Debtorsல இன்னொரு 6,000 நம்ம bad debt லெஸ் பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லாமல் PDD கிரியேட் பண்ண வேண்டியது 5%. Goods costing 10,000 were sent on approval basis to a customer for 12,000 on 31st March 2022. This was recorded as actual sales. Goods sent on approval basis ஆக இருந்தால் அதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படி சொன்னாக்க அப்ரூவல் ஆகிற வரைக்கும் இது சேல்ஸ் கிடையாது. அப்ரூவல் ஆகிற வரைக்கும் இது சேல்ஸ் கிடையாது. அப்போ அப்ரூவல் வரைக்கும் இது சேல்ஸ் கிடையாதுன்னா என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் சேல்ஸில் போட்டுட்டீங்களே அதை நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். சேல்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, எவ்வளோ? 10,000 காஸ்ட்டு, சோல்டு ஃபார் 12,000. ஸோ 12,000 rupees. அப்போ இது சேல்ஸ் கிடையாதுன்னா அந்த குட்ஸ் உங்களது தானே. குட்ஸ் உங்களதுன்னா குடவுனில் இது இருந்திருக்காது. நீங்கள் குடவுனில் வேல்யூ பண்ணும்போது 60 வேல்யூ பண்ணீங்க இல்லையா, அதில் சேர்ந்துருக்காது. நான் யூ ஹேவ் டு இன்க்ளூட் இன் ஸ்டாக் குட்ஸ் சென்ட் ஆன் அப்ரூவல் பேசிஸ். இன்கேஸ் குட்ஸ் சென்ட் ஆன் அப்ரூவல், தட் அப்ரூவல் பெண்டிங் சொன்னால் சேல்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணதும் இல்லாமல் அதோடைய காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் வில் பி யுவர் அசெட். ஸோ இட் ஷுட் பி இன்க்ளூடட் இன் யுவர் க்ளோசிங் ஸ்டாக். 31st மார்ச் அன்னைக்கு ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத ஃபிசிக்கலாக குடவுனில் போய் செக் பண்ணும்போது இது நம்ம கிட்ட இருக்காது. யார்கிட்ட இருக்கும்? கஸ்டமர் கிட்ட இருக்கும். தட் இஸ் அ லாஜிக். ஓகே, தென் இதை நம்ம இப்போ எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம்? சேல்ஸில் மைனஸ், அண்ட் டெட்டாஸில் மைனஸ். $10,000 should be part of closing stock. 2,400 paid as rent for office for was debited to landlord's account and was included in the debtors. Error. கொடுத்தது ரெண்ட்டுக்கு, ஆனால் லேண்ட்லார்ட் அக்கௌண்ட்டில் போய் டெபிட் பண்ணிட்டீங்க. ரெண்ட்டை டெபிட் பண்ணாமல். ஷுட் பி டெபிட்டட் டு த ரெண்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் லேண்ட்லார்ட் அக்கௌண்ட் தப்பாக டெபிட் பண்ணதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம். எவ்வளோ வேல்யூ? 2,400. லேண்ட்லார்ட் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணிட்டீங்கப்பா, இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டை போய் கிரெடிட் பண்ணி ஆகணும். சரி, டெபிட் பண்ணி ஆகணும். ரெண்ட் இருக்கா? இல்லை. ஸோ நியூ அக்கௌண்ட் வில் கம் ஹியர். ரெண்ட் அக்கௌண்ட் 2,400 டெபிட் சைட். ஓகே, டெபிட் சைடில் 2,400 மைனஸ் 2,400 ப்ளஸ். அதே மாதிரி டெட்டாஸில் 12,000 rupees மைனஸ் அண்டு சேல்ஸில் 12,000 rupees மைனஸ். டெபிட்லேயும் மைனஸ், கிரெடிட்லேயும் மைனஸ். அப்போ டேலி ஆகும். ஓகே, general manager is to be given commission 10% on net profit after charging such commission. ஸோ இதை நம்ம கடைசி கால்குலேட் பண்ணோம். ஒர்க் மேனேஜர் இஸ் டு பி கிவன் கமிஷன் 12% ஆன் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் சார்ஜிங் ஜெனரல் மேனேஜர்ஸ் கமிஷன் ஆன் அண்ட் இஸ் ஓன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான். எக்கச்சக்க கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது. 5 and 6 சேர்த்து பண்ணோம். Let's see one of the interesting illustration. 5 and 6 I will calculate that at the last, not now. Clear? Let's try to solve this illustration. Trading and P&L account. Trading and P&L account as well as balance sheet.
We'll start with the first one. Mr. Aravind Kumar's capital, A's capital, value being 1 lakh. அதுக்கு முன்னாடி ரெண்ட் இருக்கு 2400 P&L account debit side. To and by rent 2400 debit side. Machinery 36,000. Machinery 36,000 asset side. Depreciation adjustment இல்லை அதால போட வேண்டாம். Depreciation உள்ளாரே இருக்காது, டேட்டா நீங்கள் இங்கே போட்டால் போதுமானது. Depreciation for machine 4,000 rupees. Repairs to machinery, value being 5,200. Wages P&L account debit பண்ணோம், trading accountல, value being 54,000. Salaries debited to the P&L account, salaries 21,000. Income tax of Mr. Aravind, drawings, personal income tax pay பண்ணால் அது drawings 1,000. So then it is 99,000. Cash in hand asset 4,000 rupees. Land and building 1,49,000. L&B 1,49,000. And depreciation on that building 5,000 rupees. Purchases and less returns. Purchases 250, return being 3, 2,47,000. Sales அதில் 12,000 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. சேல்ஸ் 498 அப்ரூவல் பேசிஸில் இருக்கிறனால அதை நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். 4,86,000. CC Bank current account balance okay, maybe credit sale இருக்குன்னா liabilities. okay, credit sale இருக்கு CC Bank. cash credit ஆக இருக்கலாம் அல்லது overdraft இருக்கலாம் 7,600. accrued income அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்க வேண்டிய ஐட்டங்கள் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா இனிமேல் ஒரே ஒரு இடம் தான் போகணும். accrued income அப்படின்னு சொன்னாக்க எனக்கு asset sale போடுறேன். ஓகே, accrued income. value being 3,000. salaries outstanding liabilities, value being 4,000. bills receivable asset, value being 30,000. provision for doubtful debts கடைசி adjust பண்ணிக்கலாம். bills payable liabilities 16,000 rupees. bad debt 2,000 இருக்கு. further bad debt வேற இருக்கு. discount on purchases, purchase பண்ணும்போது டிஸ்கவுண்ட்னா நமக்கு கெயின். value being 7,080 credit side. debtors எக்கச்சக்க adjustments இருக்கு, இங்க போட்டு காமிக்கிற பாருங்க. debtors ஒரிஜினலா 70,000 rupees. ஓகே, ஒரிஜினலா 70,000 rupees. ஓகே,
அதுலேருந்து 12,000 rupees சேல்ஸு அப்ரூவ் பண்ணலன்னா அது எப்போ வேணாலும் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம். அதான் அதை மைனஸ் பண்ணுறேன். 2,400 எரர்னால மைனஸ் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு. The value what you get here is the adjusted debtors. 14,400 subtract பண்ணுமா 55,600 55,600 இந்த அமௌண்ட்ல பேட் டெட் ஒன்று அரைஸ் ஆகுது. பேட் டெட் 2,000 rupees 53,600. Bad debt will be addable with the bad debt already we have. Then total bad debt being 4,000 rupees. இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட் டெட்ஸ் நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். TDD will be calculated only on this value. On this value, TDD. Clear? 5%. அப்போ 53,600 5% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 2,053,600 into 5%. Bad at 6,000. Okay. One second. Bad at 6,000. Okay. Yeah. Bad at being 6,000. அப்போ 6,000 நான் இங்கே ஆட் பண்ணணும். Then this value being 8,000 rupees. 53,600 minus 6,000, 47,600. 47,600. இதுக்கு 5% போட்டிங்கன்னா இது கரெக்டாக அது வேல்யூ 55,600 minus 6,000. 49,600. ஓகே, கால்குலேஷன் தப்பாக வருது எனக்கு, பார்த்துங்க. ஓகே, தென் இதுக்கு 5% போட்டிங்கன்னா 2,480. 2,480. Final amount to be shown under debtors here being 47,120. 47,120. PDD பேலன்ஸ் வந்து ஏற்கனவே எவ்வளோ இருக்குது? 10,000 இருக்குது. பட் நான் இப்போ எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணோம்? 2,480 மெயின்டைன் பண்ணால் போதும். இப்போ தேவையில்லாமல் எக்ஸஸாக நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது? 7,520 not required can be transferable to the P&L account credit side. Okay. So PDD decrease 7,520. புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? ரெண்டு நெட் பண்ணி போட்டிருக்கிறாங்க. 8,000 minus 7,580 520. ஓகே, 520 ரெண்டு நெட் பண்ணி போட்டாக்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வருது? 480 வருது. அப்படியும் போடலாம். அது ஓல்டு மாடல். இப்போ லேட்டஸ்ட் மாடல் இப்படி தான் போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ யூ கேன் ஃபாலோ வித் திஸ். No change in creditors. So the creditors value being the same. This value being 62,520. Opening stock 74,000. Closing stock 60,000 rupees, and goods sent on approval basis remains unsold. Confirmation இல்லாதனால அதை என்னுடைய ஸ்டாக்காக வச்சுக்கிறேன். Stock in trade 60 and goods with customer pending approval தனியாக கூட போடலாம், இல்லைன்னா ஸ்டாக் கூட சேர்த்துக்கலாம், தப்பில்லை. If I tally, then what is the GP you are getting? Come on. 5,56,000. 5,56,000. And your GP in this case being 1,81,000. இன்னும் ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் இருக்கு. 1,81,000. So what are these two adjustments? 5 and 6. 5 and 6.
Right. General manager is to be given commission at 10% of the net profits after charging his commission. General managerக்கு அவருடைய கமிஷன் போக நம்ம கொடுக்க போறோம். அதே சமயத்தில் work manager is to be given commission at 12% of net profits before charging general manager's commission and his own. அவருடைய கமிஷன் லெஸ் பண்ண பிறகு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜிஎம்ஸ் கமிஷன் லெஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, அதுக்கு பிறகு அந்த கமிஷன் லெஸ் பண்ண பிறகு என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கோ அந்த ப்ராஃபிட்லேருந்து ஒர்க் மேனேஜர்ஸ் கமிஷன் 12% நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, நவ் கமிஷன் GM. Come on, tell me. What is the balance you have? Tally பண்ண என்ன இப்போ பேலன்ஸ் வருது? 1,50,000 வருதா பாருங்க. GM and work manager. GM and work manager. இதை நெட் பண்ணி போட்டால் இந்த வேல்யூ 480 இங்கிட்டு வரும். 480 இங்கிட்டு வரும். ஸோ டோட்டல் பீங் 1,88,080. 1,88,080. Okay, 1,88,080. Now what is the final value? Yes, come on. Total of this value 21,000 plus 5,200. last la irundhu na counting start pandren. 5,000 plus 4,000 plus 2,400 plus 480, 38,080. 38,080. அப்போ 1,88,80 இருந்து 38,080 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா 1,50,000 rupees. 1,50,000 rupees. இதுதான் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் ஆல் கமிஷன். ஆல் கமிஷன் யாருது? GM கமிஷன் அண்ட் ஒர்க்மேன் கமிஷன். So general manager is to be given commission at 10% of the net profit after charging his commission minus GM's commission மட்டும் நான் லெஸ் பண்ணிக்கிறேன். லெஸ் பண்ண பிறகு என்ன இருக்கோ அதான் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் யாருது? ஒர்க்மேன் கமிஷன் ஆர் ஆஃப்டர் கமிஷன். ஆஃப்டர் கமிஷன் ஆஃப் யாருது? GMது மட்டும். அப்போ இது 100ஆக இருந்தால் கமிஷன் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க? 10%. ஆனுக்கு பிறகு இதில் இருக்குது நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் திஸ் ஒன். அப்போ ஆஃப்டர் சார்ஜிங் ஹிஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிறத 100, இது 10, இது 90. ஓகே, சரி, 90ல் 110. சாரி, திஸ் இஸ் 110. 110 minus 10 is equal to 100. Do the cross multiplication to find out the GM's commission here. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் GM கமிஷன்? ஓகே, இங்கே பாருங்க, ஒர்க் மேனேஜர் இஸ் டு பி கிவன் கமிஷன் அட் 12% ஆஃப் த நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் சார்ஜிங் ஜெனரல் மேனேஜர் கமிஷன் அண்ட் ஹிஸ் ஓன். ஸோ அவர் தான் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும்ப்பா. யார் சப்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும்? பிஃபோர் சார்ஜிங் GM கமிஷனுக்கு முன்னாடி இதான ப்ராஃபிட். இது நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டோட்டல் கமிஷன், ரெண்டு கமிஷனும் சேர்த்து மைனஸ் ஒர்க் மேனேஜர் கமிஷன் வரது நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் ஜெனரல் மேனேஜர் கமிஷன் மட்டும். ஓகே, அப்போ 12% ஆஃப் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் சார்ஜிங் ஜெனரல் மேனேஜர்ஸ் கமிஷன் அண்ட் ஹிஸ் ஓன். தன்னுடைய கமிஷன் லெஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் ஜெனரல் மேனேஜரோட கமிஷன் லெஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் அப்படின்னா இதுதானே முன்னாடி. அப்போ இதை 100 வச்சுக்கிட்டோம்னா இது 12 rupees, இது 88 இருக்கும். அப்போ டேரக்டாக 12% அப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ வருது பாருங்கள்? 18,000 rupees. Am I right? Then the value what you get here is called net profit before general manager's commission.
1,32,000 rupees. இப்போ subtract the general manager's commission, அதுக்கப்புறம் net profit after all commission கிடைக்கும். ஜெனரல் மேனேஜர் வரும்போது ஆஃப்டர் சார்ஜிங் ஹிஸ் கமிஷன் ஆல்சோ, தன்னுடைய கமிஷன் சார்ஜ் பண்ண பிறகு என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அதை 100ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இவரது 10, அப்போ இது 90. திஸ் பீயிங் 90 ஷேர்னு சொன்னால் 10 ஷேர் எவ்வளோ இருக்கும், இன்ட்டு 10/90 போட்டிங்கன்னா 1,32,000 டிவைடட் பை 9 போட்டால் போதுமானது. சாரி 90 இல்லை 110, ஐ மிஸ்ட். திஸ் இஸ் 110. ஓகே, கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. 110. Okay, 110 minus 10 is equal to 100. 100 plus 10 is equal to 110. 110 share is 132 ன்னு சொன்னால், okay, 10 share வந்து 12,000 rupees. அப்போ கமிஷன், ஜெனரல் மேனேஜர் கமிஷன் 18,000, ஒர்க் மேனேஜர் கமிஷன் 18,000 rupees, ஜெனரல் மேனேஜர் கமிஷன் இஸ் 12,000 rupees. மொத்தம் 30,000 rupees போயிடும். மொத்த ப்ராஃபிட் என்ன, 150ல் 30,000 போயிடுச்சுன்னா balance being 1,20,000 is the net profit. This net profit will be addable with the capital account. So 30,000 rupees. 1,20,000 rupees. And get me the total value. Get me the total value. I think the total value in this case being 1,88,080. 1,88,080. It gets, sorry, balance total 3,98,000. Okay. செக் பண்ணி சொல்லுங்கள். 3,39,120, 3,39,120. We got this value now. Clear? கமிஷன் கமிஷன் ரெண்டுமே இப்போ தானே calculate பண்ணோம். சாரி. Okay, as we have calculated the commission just now, might have been unpaid, அதனால outstanding commission for GM, for works manager 12,000 and 18,000 rupees. இப்போ டேலி ஆகுதா?